இங்க minus 19 எழுதிக்கிறேன். இதோட ஆவரேஜ் என்ன வரும் சொல்லுங்க. இது வந்து -19, இது +19. So ரெண்டுமே டோட்டல் பண்ணா 0. ஓகே, டிவைடட் பை 20 numbers. ஆவரேஜ் வந்து 0. ஸோ அட் மோஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா 19 numbers பாசிட்டிவா இருந்தாலும் ஆவரேஜ் 0வா வரலாம். அண்ட் மினிமம் அட்மோஸ்ட் பதில லீஸ்ட்னு வச்சுக்காங்க. லீஸ்ட்னு வச்சேன்னா இங்க நீங்க வந்து யூ கேன் புட் -1 -1 -1 19 times you can put. இங்க வந்து you can put +19, still you will get 0. So at least னு கேட்டிங்கன்னா 1 number, at most னு கேட்டேன்னா 19 numbers. Point clear, Akshaya? Yes sir, இப்ப புரிஞ்சு sir. Okay. So இன்னைக்கு என்ன பண்ணுவோம்னா first we will do time, speed and distance நிறைய problems பண்ணலாம். அது முடிச்சிட்டு then we will do business decision making. We will go through that. சரியா? We will wait for another 3-4 minutes for the benefit of others, but I will open this problem on the screen. Yeah, in the problem, third problem நம்ம பண்ணலாம். We'll do as many problems as possible. இது ட்ரை பண்ணுங்க. See, even if you have lot of doubts, நீங்க வந்து இது வாட்ஸ்அப்ல போஸ்ட் பண்றீங்கன்னா I can even come half an hour early and I can sit and clarify all the doubts also. Okay sir. 2 minutes time கொடுக்குறேன், நீங்களே சால்வ் பண்ண பாருங்க. You get a chance, note down this book's name. Suppose in the interview they ask you, why are you interested in marketing? You can say, I read this book called Positioning. Note down this book's name, Positioning. And the name of the authors is Al Ries and Jack Trout. Al Ries, Jack Trout. And beautiful examples you will find in marketing. Superb examples. It will be full of examples only. Full of examples. And there are some beautiful drawings. You will understand the whole concept of how marketing is done. I think once you read this book, you will want to get into marketing. You will like marketing, right?
Positioning by Al Rees and Jack Trout. Fascinating book, right? On even though there is a lot of competition, how can you have your own identity? How can you have your own adyalam, your own position, right? I'll give you just an example. You take actors. There are so many actors, but each one has got their own identity. For example, Rajinikanth, using his style and his punch dialogue, he has got a position. Kamal Hassan, with his versatility, he has got a position. You take, for example, Vikram, he has got a position. Dhanush has got a position. Shivakarthikeyan, with his brand of humor, he has got a kind of position, right? That means each one is trying to carve their own space. Surya has got his own position, right? So just go through this. Yes. You go through this, you will be able to understand. Again, let me put this book across to you. Positioning by Al Rees and Jack Trout. So you can get it either you can get the hard copy, soft copy, or whatever. Okay, I think even in YouTube we'll have a complete what you call audio version of it. You can go through it. Let me now get into our subject. Right. See, a train covers a distance of 350 meter in certain time. Stop. என்ன சொல்றாங்க? ஒரு train இருக்கு. Distance 350 meter. 350 meter. 350 meter. ஒரு குறிப்பிட்ட timeல, let us say this train is there, right, with some wheels and it is steam engine. Okay. It is covering it in some time. எவ்வளோ டைம் நம்மளுக்கு தெரியாது. எவ்வளோ டைம்ல கவர் பண்றது I don't know. If the train speed, now in the first line முடிச்சிட்டோம். Second line, if the train speed is increased to 3 times its original speed. So என்ன இருந்தது? முன்னால ட்ரெயினோட ஸ்பீடு let us say 1 இருந்தது. ரைட்டுங்களா? முன்னால ஃபர்ஸ்ட். அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் டைம் என்ன ஆச்சு? 3 times its original speed. ஸ்பீட் வந்து 3 times ஆச்சு. அப்ப டைம் என்ன ஆகும் சொல்லுங்க? டைம் என்ன ஆகும் சொல்லுங்க? 1/3. சோ இங்க நான் என்ன டைம் இங்க என்ன போடணும்? ஸ்பீட் 1ன்னா டைம் ரெண்டுமே இன்வர்ஸ். இங்க ஸ்பீட் 1ன்னா இங்க டைம் 3. இங்க ஸ்பீடு 3னா இங்க டைம் வரலாம். இங்க ஸ்பீடு 3னா இங்க டைம் எவ்வளவு வரும் சொல்லுங்க? எவ்வளவு வரும்? 1 sir. 1 வரும். ஓகே. சோ இந்த பாயிண்ட் புரிஞ்சுக்காங்க. ஸ்பீடு வந்து 1ல இருந்து 3 ஏத்திட்டாங்க. ஸ்பீடு வந்து 1ல இருந்து 3 டைம்ஸ் ஏத்தினா டைம் 3ல இருந்து சீக்கிரமா, ஏன்னா ஸ்பீடு ஏத்தினா டைம் கம்மியாகும். இப்போ இந்த 3 வந்து நான் இப்படி எழுதிக்கிறேன். இந்த 3 டைமுக்கு பதிலா 3 டைம்னா என்ன? 3 minutes 3 ஹவர்ஸ்லாம் கிடையாது. ஒரு 3 units ஆஃப் டைம். ஸோ இது 1 யூனிட், இது 2 யூனிட்ஸ், இது 3 யூனிட்ஸ்னு எழுதிக்கிறேன் டைம். இது வந்து 1 யூனிட் ஆஃப் டைம். சரியா? ஓகே. முன்னால 1 யூனிட் ஆஃப் ஸ்பீட் இருந்தது, நெக்ஸ்ட் 3 யூனிட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீட் ஆச்சு. இங்க 3 யூனிட்ஸ் ஆஃப் டைம் இருந்தது, இங்க 1 யூனிட் ஆஃப் டைம் இருக்கு. இது நம்ம ஸ்கூல்ல எல்கேஜி எல்லாம் படிச்சிருப்பாங்கல்ல, இது மாதிரி எல்லாம் நம்பர் எல்லாம் போட்டு கவுண்ட் பண்ண சொல்லுவாங்கல்ல, 1 2 3, இங்க 1. சரியா? Now the train speed is increased to 3 times its original speed. The time taken to cover the distance is reduced by 30 seconds. இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா, ஸ்பீடு இங்கேருந்து இந்த ஸ்பீடு 1 ஸ்பீட்ல இருந்து 3 ஸ்பீடு ஏத்தும் போது டைம் வந்து 3 டைம்ல இருந்து 1 டைம் ஆகுது. எவ்வளவு ரெடியூஸ் ஆயிருக்கு? இங்கேருந்து இங்க எவ்வளவு ரெடியூஸ் ஆயிருக்கு? 30 seconds. இந்த பாயிண்ட் கிளியரா? இந்த பாயிண்ட் கிளியரா? ஒரு ட்ரெயின் வந்து 350 மீட்டர்ஸ் போகணும் ஒரு குறிப்பிட்ட டைம்ல.
முதல் வாட்டி ட்ரெயின் இந்த ட்ராக்ல போகும்போது அதோட ஸ்பீடு 1, ரைட்டுங்களா? அடுத்த வாட்டி ஸ்பீட் 3 டைம்ஸ் ஆச்சு. இப்போ ஸ்பீடு 1 இருந்தா டைம் 3. ஏன்? ஏன்னா நம்ம நேத்தே பார்த்தோம் ஸ்பீடும் டைமும் இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல். ஸோ ஸ்பீடு வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட ஸ்பீடா இருந்தா டைம் வந்து 3 மடங்கு ஆகும். அதே ஸ்பீடு 3 டைம்ஸ் மல்டிப்ளை பண்ணா டைம் வந்து 3 மடங்குல இருந்து 1 மடங்கு ஆகும். ஓகே, இந்த 3 வந்து இங்க 1 2 3ன்னு கோடு போட்டிருக்கேன். இந்த 1 வந்து இங்க 1 கோடுன்னு போட்டிருக்கேன். ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம படிச்சிட்டோம். இப்ப என்ன ஆகுதுன்னா இங்க வந்து உங்களுக்கு டைம் வந்து முன்னால 3 டைம் ஆச்சு, இப்போ 1 டைம் ஆச்சு. அது என்ன குறைஞ்சிருக்குன்னா இட் இஸ் ரெடியூஸ் பை 30 செகண்ட்ஸ். டைம் வந்து இப்ப ட்ரெயின் 30 செகண்ட் சீக்கிரம் வந்துருச்சு, ரைட்டுங்களா? அப்போ ஒரிஜினல் டைம் என்ன? இதான் ஒரிஜினல் டைம், இதான் வந்து நியூ டைம். ஒரிஜினல் டைமுக்கும் நியூ டைமுக்கும் வித்தியாசம் 30 செகண்ட். அப்போ ஒரிஜினல் டைம் எவ்வளவு இருக்குன்னு சொல்லுங்க. சிம்பிள் क्वेश्चन. ஒரிஜினல் டைம் எவ்வளவு இருக்கும்? 45. சூப்பர் சூப்பர். எப்படி நீங்க அவ்வளவுதான் நான் எதிர்பார்க்கிறேன். தட்ஸ் இட். எப்படி 45 சஞ்சய் சொல்றாருன்னா அவர் என்ன சொல்றாருன்னா இங்க 3 கோடு இருந்தது, அதான் வந்து ஒரிஜினல் டைம். அங்கேருந்து டைம் குறைஞ்சது ஒரு கோடு. இது ரெண்டுத்துக்கும் வித்தியாசம் 30 செகண்ட். அப்போ 3 கோடுக்கும் ஒரு கோடுக்கும் என்ன வித்தியாசம்? 2 கோடு. 2 கோடு 30 செகண்ட். அப்போ ஒரு கோடு வந்து 15 செகண்டுக்கு அடையாளம். அப்போ 3 கோடு எவ்வளவு? ஒரு கோடு 15 செகண்ட்னா 3 கோடு 45 செகண்ட். அப்படின்னா ஆரம்பத்துல ட்ரெயின் 45 செகண்ட் ஆச்சு, இங்கேருந்து இங்க போறதுக்கு 45 செகண்ட்ஸ் ஆச்சு. ஓகே, அதுக்கப்புறம் ஸ்பீடை ட்ரிபிள்ல பண்ண அப்புறம் டைம் என்ன ஆச்சுன்னா 1 டைம் தான். 1 டைம்னா என்ன? ஃபர்ஸ்ட் 45 செகண்ட்ஸ், அதான் 3 கோடு. அதுக்கப்புறம் 15 செகண்ட்ஸ், அதான் ஒரு கோடு. ஸோ என்ன ஆச்சுன்னா இங்கேருந்து இங்க குறையிறது 30 செகண்ட்ஸ். இது வந்து சிம்பிள் ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங், காமன் சென்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங், அவ்வளவுதான்.